Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Hi beautiful people. Let me reintroduce Junior to you all. We have done a video before. Junior is a very good friend of mine. We did a video on my favorite Cameroonian YouTubers together at somewhere. Can you remember? So today Junior and I have visited the Maritime Museum, and we are going to be giving you our impressions, what we liked about the various levels, and we just want to give you heads up what to expect when you come here. Donc on va commencer avec le prix. À l'entrée, c'était 2500. Oui, 2500 par personne. Oui, c'est 2500 par personne. Après, si vous devez faire des photos, je crois qu'il y a 1000 francs qui s'ajoutent. Oui. Oui. Et quoi d'autre? Enfin, pour les photos, ça dépend. Il y a des photos professionnelles, il y a des simples photos avec votre portable. Mais je pense que des photos professionnelles avec une bonne caméra, des appareils justement, c'est 3000 en plus. Oui. Donc oui. Pour une personne qui vient visiter, c'est 2500. Pour quelqu'un qui viendra avec des caméras professionnelles, c'est à plus 3000, donc 5500. Et pour ceux qui viennent justement, notamment, on va vous faire passer la fiche en bas de dans la boîte de description. D'accord. There are 4 different sections to visit when you come here. And we are going to be giving you our various experiences on the various sections. The first floor is all about history. So Junior, what did you like about the first floor? Ce que j'ai apprécié au niveau du premier étage, on dit le premier étage, oui. Du premier étage, c'était simplement l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'époque coloniale, comment les Blancs ont pu pénétrer justement la côte, parce que là, c'est une représentation vraiment simplifiée de la côte, de l'histoire pendant cette période au niveau de la côte. Donc, j'ai aimé, j'ai apprécié, voilà. The time of the year now, you got people falling in love. Brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snow. Hello guys, so we are inside the Maritime Museum, and so far I don't know how to feel already. I don't know how to feel. I'm going to give my feedback as we go, but for now all I know is that you have so much history in here. You have a lot of content about Cameroon and everything has to do with the sea. The lighting is not that great, of course. The lighting doesn't have to be so great because all you have to do in here is, get inside, read, learn about Cameroon and stuff. Will I recommend this museum? Yes, I will. Obviously. Les aliments sont bénis.
quand les Blancs vont venir en Afrique avec les choses, ça se passait une de ces choses qu'ils sont venus avec les Une chemise, oui. Avec des chemises blanches, à l'échange de nos de l'or qu'on avait par matériels, exemple, de tout ce qui était là, bien, des quoi. choses là. Ils vous donnent les biscuits, les chemises blanches, Oui. avec les miroirs, on appelait ça. Oui. Les miroirs. Voilà, c'est les trois choses là qui sont venues. Et quand ils ont porté, ils ont ressemblé le blanc. Ils disent, mais c'est une bonne chose. Ils vont dire, mais ce qu'il a chauffé sur lui, il dit que mais non, c'est ça. Donc justement, il n'y avait pas à être aussi bête comme ça. C'est terrible, je pense qu'ils étaient trop bêtes. Non, ils voulaient être. Aujourd'hui, nos gens devaient être comme le blanc. Et puis, Non. notamment, Pas c'est tout, hein. toujours resté, je pense, en fait. C'est toujours resté parce que la mentalité, là, elle est toujours là, à vouloir ressembler forcément au blanc. Voilà, faire c'est comme le toujours blanc. là. Hello, Junior. Yeah, Are you having fun? yeah. Je sais que ton anglais est déjà fini. Ouais, totalement, c'est fini. Dis-nous alors, comment tu trouves la musée? Je trouve le musée, en fait, trop génial. Il y a beaucoup de choses ici à découvrir. L'histoire du Cameroun. Second floor, Junior. Alors, le deuxième niveau, justement, c'était le bateau. Donc, il y avait toute la composante, je ne sais pas si c'est comme ça on pourra appeler, toute la composante d'un bateau. So there is always a captain on a ship. And these are all the buttons controlling the ship. So guys, this is what the captain's cabinet looks like in a ship. Or a boat. Or a boat or a ship. So this is the captain's cabinet. And this is my captain, my very good friend. And how are you? Can I wear your cap? Yes, thank you. So this is how the captain dresses, shows some respect. Alright, let's go to the other part of the boat. Alright. This one used to be up. Okay. This one is up the ship, and it shows distance. Okay. So these are the different meanings of the different flags. That you host. Wow. For rescue, if you are in danger, you host the rescue one. Okay, Junior, tu So when comprends they ce qu'il est en train see de it- dire là. Ouais. When they see it, because it's a big house, Yeah. and then the other one is a big house. The communication is not up. Each person have this. Okay. So avoid them from drowning. The ship to anchor when you want to station somewhere. This gives sound. These are different kinds of ship Yeah. that Cameroon had. We are dealing with Cameroon in particular. This was one of the best. And this one presently is a ship. These are the two good ships that they have had. This is before. Yeah, of course. Control room. Okay. Where the engines are. Where the engines are. Yeah, then they give him the command. He does what they tell him to do. Okay. Either if there's a danger or anything. Then who is this? This lady. This This is lady. like a steward or a servant in the ship. Okay. He They wear uniforms. yeah, Okay. wears uniform like a steward. Okay. He serves them type connotation from here also to there. These are different safety signals. Yeah, it's in a boat. In case there's fire, for example, this is the dress that you wear. It doesn't burn. Inside fire, it doesn't burn. Okay. So this is Let me touch the like material that does seaman. not burn. How come it doesn't burn? That according to what it says, you can go into it with the fire. Okay. No, It will not catch. not get you. Okay. Thank you. These are the different grades. And to talk of marine, we are talking of Cameroon. These are the first three marine people who were also who were marine. Okay. Cameroonians. Cameroonian. And this one came here live 2 years ago to tell us this is him. Okay. So he's still living alive. So, yet the history of yesterday is still, we still have people who can say it verbally.
And going to the third floor, it is more like an offer, okay? Because it is an auditorium that takes 100 places. Exactly. Yes, so we don't know yet how much the auditorium goes for, but we are going to find out. Comment tu trouves alors cette salle auditorium? La salle auditoriale, je trouve que la salle auditoriale est très belle notamment, et d'après ce qui a été dit par le guide, tout y est. Donc on a des places vraiment magnifiques. Ils ont des micros, ils ont des appareils pour des conférences, surtout pour des conférences, c'est ce qu'il a signalé. Oui, oui. Donc ce ne sont pas des salles de fête en mode conférence, réunion professionnelle. Vu que c'est un endroit notamment national ou alors administratif, Oui. c'est pour des choses un peu plus sérieuses. Donc c'est pas une salle de fête pour fête. And finally, the fourth part about the Maritime Museum is where we are. Yes. Ici. Yes. On est ici. Ici là même. So this place, nothing very interesting, but it actually gives you that boat experience because it has like this roundish, you know, this circular nature that makes it look like you're in a boat. And l'air pur. Oui, l'air pur. And it also gives you a view of the sea. Exactly. You can see the Vuru River from here. It is so beautiful. You can look at all the buildings in like the view here is. Là, tu as déjà tout expliqué parce que je sais plus ce que je vais apporter. C'est vraiment, c'est joli ici. Ouais, c'est magnifique ici. On a notamment la vue et finalement tout est vu en ce qui concerne un bateau. Et il faut dire que le paysage, de là on peut voir le paysage, on peut voir le port, on peut voir l'eau, la rivière, on peut voir en quelque sorte le Bounanjo. Alright guys, so thank you so much for staying with us throughout this video. This was Lorraine and Junior giving you a tour of what the Douala Maritime Museum looks like, and it is a place that you definitely have to visit. Alright, so thank you so much and we'll see you guys in the next video. Thank you. N'hésitez pas, le musée national Bounanjo, Douala, Cameroun.